Unang gagawin ay open lamang ang iyong SSS mobile app at sa kaliwang bahagi makikita mo to, i-click lang yan. At makikita mo yung SSS number issuance, i-click lamang po at basahin ng mabuti ang step-by-step guide. Kung nabasa ng mabuti, i-click lamang yung start. Pagkatapos pumili lamang ng format ng iyong pangalan. If you have full name or complete name, choose the complete name. If wala naman kayong middle name, last name, and first name only, click lamang po at piliin ito. Pagkatapos niyan, fill in nyo lang po yung information na kailangan katulad ng apelyido or last name, yung pangalan or first name, yung middle name. If wala namang middle name, just leave it blank. Siguraduhin na tama ang lahat ng impormasyon at data na ilalagay dito base sa iyong birth certificate or your PSA. Yung format ng ating birth date ay month, date, at year. Then, pakisiguraduhin din na active yung email na inilagay dito. Then after that, click next. Ito na po yung makikita natin. Hihingan po tayo ng alphanumeric code. 6-digit po yan or 6 na characters. I-copy nyo lang po from your email. Okay, yan po. Paki-copy at ilagay doon sa SSS app. Okay, copy natin. Balik tayo sa SSS mobile app at i-paste natin dito. And then, we will need to verify the code. Dito naman makikita yung basic information natin like your name of applicant, date of birth, at yung email address. Then, paki-continue lang, fill upan yung mga necessary information like your sex, if it's male or female, your father's name, and yung mother's name. Huwag kalimutan yung mga basic information gaya ng marital status, nationality, religion, place of birth, contact information, nationality. Piliin po yung Filipino. At sa country naman po, paki-scroll down lang, makikita nyo naman sa ibaba yung Philippines. Huwag kalimutang piliin ang scope of region. If you are from Metro Manila, piliin lang po kung anong city kayo sa Metro Manila. But if you are from province or outside Metro Manila, piliin lang po kung anong probinsya kayo naroon. Huwag kalimutang ilagay yung city or municipality. Piliin lang po sa ibaba. Makikita nyo po lahat ng municipality sa Pilipinas. Then under that, makikita yung contact information. Ilagay na lang po nyo ang mobile number. At ito pong telephone number, pag wala kayong telephone number, automatic na yan. Lagyan nyo lang kahit anong number. Anyway, hindi yan magmamatter. Just make sure yung area code na 02 and then yung 5 or 4 digit lamang, piliin nyo po. Next is your beneficiary. Kung wala naman po, leave it blank. If single, if may mga anak, pakilagay na lang yung kumpletong pangalan at yung birth date. Pagkatapos, piliin yung membership type. If you are for employment or OFW, pakilagay na lang dyan, then click save. Then dito naman, yung SSS number application continuation, ilagay na lang po yung height, and then yung weight in kilograms po. Then, after that, preferred user ID. Maganda po dito is, automatic na po magkakaroon kayo ng SSS online account. Kaya, click na lang po or nominate na kahit na anong user ID. Make sure na tatandaan nyo po yung user ID dahil ito ang gagamitin nyo para makalogin sa online SSS account. Pagkatapos ma-input lahat, review na lang po lahat na information na nilagay nyo dito. Yung preferred user ID, again, make sure na ilagay ito sa notebook. Pakikopya po yan kasi gagamitin nyo yan pag login na yung SSS online account. Then, after that, click SSS number. Generate SSS number. If may mga encounter kayong ganito, like for instance ito, pag nagka-encounter kayo ng ganitong problem, palitan nyo lang po yung user ID. Make sure longer po, may capital letter, may number, at may small letters po. Pagkatapos yung maklik yung generate SSS number, ito po yung magpa-pop up. Yung SSS number issue once attachment of supporting document is temporarily not available. Hindi po available yung pag-attach ng document. So, just click next po. And then ito yung makikita nyo, congratulations, you have successfully applied for SSS number. Screenshot nyo lang po yung mga detalye na yan kasi napaka-importante po yung, especially yung SSS number. Then, download this attachment, which is the personal record. Paki-download lang yan. In PDF file po yan. Anyway, nandun din naman yan sa SSS email na in-email nila sa Gmail niyo po. And then, download these 3 important documents dahil ito po ang dadalhin ninyo sa SSS branch to get your
SSS UMID. Huwag din pong kalimutan na i-print itong tatlong attachment nila. Ito po yung UMID card application, E1 or E6, yung transaction slip, at saka yung SSS number slip. Tatlo po yun. Napaka-importante po nito. I-download at i-print. Dalhin ito sa branch. Click done. Pagkatapos niyan, balik kayo sa Gmail. May dalawang mensahe na in-email si SSS sa inyo. One email containing 3 attachment of PDF file. Ito po yung SSS number slip at yung UMID card application form, yung E1 or E6, para hindi na kayo mag-fill up ng another form. Pagpunta niyo sa SSS branch para makakuha kayo ng UMID card. Automatic na po yun. Punta kayo dyan. Pagka-print nyo ng tatlong documents, automatic na po kayo capture, and then wait na lang ilang months para makakuha ng UMID card. Okay? At doon naman sa isang email na sinend ni SSS, ito po yung information doon. Nakalagay dito yung user ID nyo. Tapos, you have an instruction to change your preferred password. Click nyo lang po yung highlighted na by clicking here. At once you click that one, dadalhin po tayo dito sa page na SSS kung saan hihingan kayo ng last 6 digit of your CRN number. Wala pa kayong CRN number kasi wala pa kayong UMID card. This one, ilagay nyo lang po yung last 6 digit ng SSS number na ibinigay ni SSS. Nandun po yun sa email. Copy nyo lang po yung information na kung saan may SSS number. Yun. Long press na lang po, copy, and then paste na lang po doon yung last 6 digit. Okay. At ito, i-paste natin yung last 6 digit ng SSS number natin. Pagkatapos ma-input yung last 6 digit ng SSS number, i-click na lang po yung submit. At dito at mag-nominate ng password. Siguraduhin na ang iyong password na pipiliin ay madaling matandaan. Isulat ito sa malinis na papel together with the user ID na ninominate ninyo earlier. Huwag rin kalimutan na palitan ang iyong SSS password every 6 months. Dahil pag hindi ninyo ito papalitan, hindi na kayo makakapasok or makaka-access sa inyong SSS online account. And in that case, mahirap na i-retrieve yung online SSS account niyo. So make sure na palitan niyo ang password every 6 months. Once you're done with the password, click submit. And once it's okay, dadalhin na kayo sa SSS homepage. But before that, may security questions pa pala. You need to choose the security questions just in case nalimutan nyo na yung password. At least, if you know or you already choose from the options here kung anong security questions and you know the answer, then you can still get into your account. So make sure na tandaan yung answer at yung question. This is just an option to get your SSS account back if you forgot your password. Okay, and then submit, and then click I am not a robot, and then input nyo rin yung password ninyo, and then click continue. Here is the CAPTCHA pictures. Click that one, and then verify the pictures, and then there's another one. And then once you're done with it, you can finally get into your SSS online account. Finally, you are registered and you are already a member in SSS. And that's it. Congratulations! May account ka na, may SSS number ka na, and you can get the benefits of being an SSS member. So that's it for this video.